China in 1979, China began reducing threat expansionism and in turn cultivated extensive trade and commercial links with East Asian states. China became the closest partner and supporter of the military junta in Myanmar. In other words, Myanmar had turned out to be a strategic attention of China. This kind of terminology represents an Indian role of strategic thought that fears, above all, there is encirclement by China as Beijing develops links with a number of surrounding nations such as Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Myanmar. Furthermore, with the disbanding of the military alliance system of the Warsaw Pact and the subsequent reduction of the US forces in the region, there were fears of a power vacuum that a political and economically dynamic China could easily fill. This caused concern of very intensity in most of the ASEAN states. In India too, also much less obvious, there was growing concern at the possibility of a potential hegemonic China wanting to dominate the region. This shared perception, together with India's own liberalized economy policies, compelled New Delhi to look east. However, China today tries to play by the rules, especially as part of the ASEAN+3 processes, trying to reduce the negative image as a hegemonistic power by the developing of workable and cooperative relations with its neighbors. In this context, the most interesting development with regard to the fact that India's integration in Asia in general, and in Southeast Asia in particular, is without doubt the rapprochement between India and China. The solution to the border dispute between India and China in the Himalayas is a crucial litmus test standing in the way of closer political relations. However, China's membership in the Asia-Pacific Economic Cooperation APEC, the Asia-Europe meeting ASEAN, and the ASEAN+3 processes increased China's power and influence in the Asia-Pacific, leading to a maintenance of China's potential threat towards India's national interest in East and Southeast Asia and the need to enforce Eastern engagement. Nevertheless, China is far ahead of India in terms of influence and role in the region. Today, India's leader, like the former Prime Minister Vajpayee, is seeking for healthy competition with China. Here one can state that improved China-ASEAN and Sino-Indian relations allow India and Southeast Asia to pursue enhanced ties without urgency and undue mutual expectation. Despite this positive development, one should not forget China's claim over the Spratly Islands in the South China Sea, or its aggressive attitude at the time of the Taiwanese election in 1996. The forceful language in which China expresses its claims has the effect of rekindling old fears about China. To sum up, the rising Chinese influence in Southeast Asia has been an important spur for India's greater activism in the region. India's approach and options regarding foreign policy are extensively determined, in addition, directly as well as indirectly by the United States. Today, in the context of a global power structure dominated by the US, the clear but extreme option to operationalize foreign policy, one is the bandwagon with the sole superpower to protect national interests in the current situation. The other is to join the willing powers of the second tier to balance the United States. Indian foreign policy articulation has often referred to both the options. There have been occasions when the Indian leadership has described New Delhi and Washington as natural allies. Even more frequently, India has, in conjunction with other powers and in multilateral forums, often expressed the slogan of a multipolar world. But the policy itself appears to have navigated between these two options.
appears to be an instinctive awareness that these extreme options are neither feasible or desirable. An uncritical alliance with the United States could significantly affect India's credibility as an independent power. The search, on the other hand, for the countervailing alliance with the United States could push India into a full error. This particularly reference to Asia, following the US lead and direction in the East, could shrink India's strategic space in relation to China and parts of the ASEAN and the Northwest. It may constrain India's cooperation with Russia, Iran, and a number of other Islamic and Persian countries. At the same time, a hostile and unfriendly relationship with the United States could also curtail many options for India in the region. India's political elite is today more or less convinced that the country's approach should lie somewhere between the two extremes. However, India's ongoing approachment to the United States is being driven by India's improving relationships with US allies in East Asia, including Australia, Japan, and Singapore. The improvement of India-West relations is in particular important to the fact that the West is seen by many Southeast Asian states as an ultimate security guarantor, and its views on the role of India in this region traditionally has carried some weight. The US commitment to help India emerge as a world power by assisting India's military modernization, as evinced by the signing of the new framework of the US-India defense relationship in 2005, and the next step in strategic partnership in 2001 has prompted US allies in Asia to step to military engagement with India. The next factor of India's concern is the lack of regional economic integration in Southeast Asia. In general, South Asia is still the least integrated region worldwide. Interregional trade adds up to only 5% of the total export of the region. The biggest obstacle on the way towards deepening regional integration in South Asia is, however, the stalemate political conflicts and the often precarious state of governance and government. Above all, the dispute between Pakistan and India has, especially over Kashmir, the issue of water sharing with Bangladesh, the problem of illegal migrants from Nepal, the nuclear weapon test, but also political crisis in Nepal and Bangladesh, and resurgent civil war in Sri Lanka. The regional regime South Asia Association for Regional Cooperation, SAARC, and the first South Asian Free Trade Agreement, SAFTA, were not able to enforce any kind of approachment between its member states in a substantial manner. To sum up, regional integration in South Asia will meet tremendous resistance, politically as well as economically, due to historical antagonism and the implication of the region's distinct territoriality. Smaller states fear an Indian dominance and India's perception of her South Asian neighbors as an integral part of Indian sphere of influence, which was a significant determinant in the designing of India's LNP. Positive tendencies are projects like the gas pipeline from Iran via Pakistan to India. Negotiations on which continue is a significant instance how regional cooperation in South Asia can be enhanced. Another factor for the LLP was the recognition by the ASEAN countries of India's economic and security capability. There was a gradual acknowledgement of India as a partner in security and stability in the region. Of late, the region was alarmed at China's massive military build-up and growing economic clout. India's demonstration of its budding nuclear capabilities has enhanced the perception of India as a potential serious geopolitical player in the region. Ever since financial crisis and the perceived terrorist threats in the region, especially after the bomb blast in Bali in October 2002, the Western investors are hesitant to invest in Asian countries. In general, Southeast Asia cannot be treated as a homogeneous entity. In fact,
It is a complex region facing enormous changes and future uncertainties that could have a significant bearing on the security dimension of the India and East Asia relations. Short economic cooperation is a buzzword in diplomatic engagement in South Asia regards security issues, traditional as well as non-traditional, as a top priority. The profound changes that have taken place in the EU strategic environment after 9/11 and the Bali bombing help to identify shared security interests. Today, the Indonesian political elite find commonality between the Kashmir problem and that of Aceh or West Papua, leading to a better understanding of India's security needs to maintain its territorial integrity. Both India and South Asia have long been victims of different forms of terrorism. Many of the South Asian terrorists have trained in Afghanistan, Pakistan, or in Bangladesh, with groups such as Lashkar-e-Toiba and Hakat-ul-Jihad al-Islami operating both in Pakistan and Bangladesh, trying to destabilize India's northeast or Kashmir. Today, Lashkar-e-Toiba has taken an active interest in developments in southern Thailand. In addition, there are various instances which shows that rebels in India northeast are linked with syndicates operating in Thailand. Moreover, drug trafficking and drug-related crimes through the Golden Triangle are a serious concern. To tackle this, combined security efforts are needed to combat the threats from terrorist activities, the management of separatist movements, and ethnic conflicts in Southeast Asia will to a large extent shape the security outlook of the region. Indonesia and other Southeast Asian countries realize that India has the expertise and experience to deal with these issues. Another area of concern is the security of the sea lanes and communication involving not only the critical straits waterways in Southeast Asia, but also the extended Indian Ocean region. The safety of sea lines and the choke point in Malacca Strait is crucial to all, especially Indonesia, Malaysia, and Singapore, who are physically located here. Once again, India and Southeast Asian countries must identify the underlying causes of traditional and non-traditional threats and coordinate efforts to promote regional peace. Growing economic and security independence requires greater coordination, and unstable Southeast Asia is not conducive to India's security concern. So now, we get a break next to translate and travel break.อินเดียเท่าไหร่และตอนนี้ทำไมอินเดียถึงกลายเป็นตัวแสดงใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่โผล่ขึ้นมาในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราเห็นเหตุการณ์ที่มุมไบนะครับเราเห็นเหตุการณ์ที่แคว้นแคชเมียร์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมต้องให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้นะครับเขาก็ปูพื้นให้พวกเราทราบว่านโยบายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยก็ต้องมองนะครับว่าภูมิภาคเพื่อนบ้านอย่างพวกเราเนี่ยนะที่เป็นไทยพม่านะครับรวมไปถึงประเทศทั้งหมดทั้งมวลใน Southeast Asia เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นประเทศที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของความมั่นคงนะครับยุทธศาสตร์การทหารแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยในช่วงของครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยโปรเฟสเซอร์ซิกฟรีดวูฟเนี่ยก็ได้อธิบายแบ็กกราวด์หรือว่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดนะครับว่ากว่าจะถึงตรงนี้เนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมีนโยบายต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเขาก็บอกว่าในภาพรวมนั้นเนี่ยการที่ประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยเน้นเอเชียด้วยกันเองนะครับหรือเอเชียนิซึมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับพวกเราที่เคยเรียนทฤษฎีความสัมพันธ์ประเทศหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบก็จะทราบกันดีว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญกับประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้หรือว่าจีนนะครับให้ความสำคัญกับอีสต์เอเชียนะครับในตอนนี้เนี่ยหลังที่ประเทศอินเดียเนี่ยได้รับอิสรภาพนะครับจากยุคล่าอาณานิคมเป็นต้นมาเนี่ยอินเดียเองก็กลายเป็นตัวแสดงใหม่ๆนะครับในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังที่ได้รับอิสรภาพปุ๊บเนี่ยอินเดียก็มีอำนาจมากขึ้น
แล้วก็พยายามมองหาพันธมิตรนะครับในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วเราเองเนี่ยที่เป็นประเทศในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่อินเดียมองเห็นว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญนะครับในการที่ต้องไปสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะครับอินเดียเองก็ถูกมองนะครับในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับโลกเนี่ยว่าจะกลายเป็นตัวแสดงที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มองเห็นว่าอินเดียเนี่ยจะขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็เข้าไปประสานงานนะครับดูในเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะในกรณีเรื่องการก่อการร้ายที่อเมริกาเองก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญนะครับเราเห็นได้ว่าในแคว้นประเทศที่ใกล้อินเดียเนี่ยอย่างปากีสถานเองหรือว่าประเทศที่อยู่ไม่ไกลมากนักอย่างอิหร่านหรืออิรักเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการก่อการร้ายอยู่นะครับแล้วจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยที่อาจารย์โปรเฟสเซอร์บุกได้พูดไปก็เกี่ยวกับประเทศอย่างทิเบตใช่ไหมครับที่ถูกคุกคามจากประเทศจีนนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีของประเทศพม่านะครับที่จีนเองเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับประเทศพม่าปุ๊บเนี่ยอินเดียเองเนี่ยที่เป็นประเทศที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็มองว่าจีนนั้นเป็นภัยคุกคามนะครับเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราก็ต้องไม่ลืมบทบาทสำคัญในส่วนของประเทศสหภาพโซเวียตที่ล่มสลายไปหลังจากยุคสงครามเย็นนะครับพอโซเวียตเองเนี่ยอ่อนอำนาจลงปุ๊บเนี่ยประเทศอินเดียเองก็ต้องขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในการที่จะถ่วงดุลนะครับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนด้วยนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่พูดมาครึ่งชั่วโมงแรกว่ามันมีแบ็กกราวด์ในพื้นฐานมาก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยโปรเฟสเซอร์บูก็จะพูดต่อนะครับว่าทำไมเราต้องมองไปที่ตะวันออกทำไมอินเดียถึงให้ความสำคัญกับประเทศเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคนี้นะครับจริงๆก็ตั้งใจฟังแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอาจารย์จะสรุปแล้วก็ให้พวกเราได้ตามทันมากขึ้นนะครับเข้าไว้แค่นี้ก่อนละกัน Well, thanks again for your translation, and welcome also to new students, new colleagues here. So I hope you have now, thanks to translation, a good entrance to the next two sections of my talk today. India's challenges towards India's East policy, past and present. India's attempt to build up the eastward bound were hampered by different approaches towards international politics and very serious disagreements since India comes into existence. Following factors tended to drive India and Southeast Asia apart. The Cold War logic did not leave any room for Islamist Pakistan inspired by the ideals of non-alignment to maneuver. Asia proved to be by the side for some of the hotter versions of the proxy war, which tended to cut India off from the rest of Asia. The enthusiastic admiration for the Soviet Union and the ideological underpinning of India's first political generation puts India into opposition to a substantial American presence in all of Asia and criticized the entry of several Asian countries into the military alliance Southeast Asian Treaty Organization, short SEATO, in 1945. Sorry. This was one of the first significant steps which marks drifting away from Southeast Asia. India's closeness to the Soviet Union and the signing of the Treaty of Peace, Friendship and Cooperation in 1971 finalized India's view of the region as two distinct divisions, ASEAN and Communist Southeast Asia. This perception often posed awkward problems for Indian diplomacy. India's closeness to the Soviet Union and the signing of this treaty made ASEAN members regard India's non-alignment with misgivings. Neither side understood each other's security perception nor felt it necessary to form a strategic partnership. The invasion of Cambodia by Vietnam in December 1978 caused much concern in the ASEAN states, and despite the difference of opinion on how to deal with the situation, the ASEAN successfully jointly lobbied against Vietnam.
Due to close relations with Vietnam, India lobbied in favor of the Vietnam-installed puppet regime government of Heng Samrin in Phnom Penh and give full diplomatic support while ASEAN continued to recognize the Khmer Rouge regime and sought to isolate Vietnam diplomatically. Again, closeness to the Soviet bloc had affected India's stand towards the Cambodian issue, and it supported Vietnam's position that ASEAN was being used by the United States to rally pro-American forces against the communist states in the region. This attitude on the part of India caused shock and anger within the ASEAN and gave the impression that India was a fellow traveler of the Soviet Union. When such view became associated with the Indian naval build-up or the upgrade of the facilities at Port Blair in the Andaman and Nicobar Island into a substantial joint service facility called Fortran, the Fortress Andaman and Nicobar, that's the mid-1980s, it gave the impression to at least some of the ASEAN nations that India was a threatening power in the region. Furthermore, New Delhi's support of the former Soviet Union's December 1979 invasion of Afghanistan alienated the non-communist states of Southeast Asia. Until recently, this traditional anti-Americanism breaks temporarily through in times of tension, such as the Gulf War of 1991 and its replay in 2003. The breakup of the Soviet Union deprived India not only of its main trading partner, but also of its source of cheap imported oil. India was forced to purchase oil at market prices, which were inflated because of the First World War in 1990. India was already aware of its vulnerability regarding energy. Already after the oil shock in the 1970s, India was drawn closer to the Middle East, upon which it relied for energy, business, and remittances. For that, a considerable amount of diplomatic energy is devoted to the Gulf Muslim states, not only because of the importance of Gulf oil to India, but also because of Pakistan. However, India therefore had to realign its foreign policies and implement what it refers to as a move towards a big power strategy to secure energy, with the characteristic of a multi-directional foreign policy. Its Look East policy is an important component of this strategy. Today, there are also some political initiatives underway between India and China to limit the energy competition and find ways to cooperate in the quest for energy security. India's demand for natural gas and other petroleum products, which have, as already mentioned, traditionally come from the Middle East or Russia, can be made available by Indonesia and Vietnam, making ASEAN an attractive alternative source. India's concern about terrorism in Southeast Asia also stems from the imperatives of energy and supply chain security. With a growing economy, India's energy requirements have grown manifold, leading to an increasing dependence on an uninterrupted supply of energy from extra-regional resources. India has gradually turned to North and Southeast Asia. This is with a view to reduce dependence on energy resources from the Middle East, which from India's perspective is becoming too unstable and too competitive. Most of the supplies from the east to transit the borders in Southeast Asia. This drives India to deal with threats from piracy and terrorist groups with maritime terrorist capabilities in Sri Lanka, Bangladesh, and Pakistan in South Asia, and Indonesia and the Philippines in Southeast Asia.
There are no doubt today, neither in India nor in Southeast Asia, that there's an urgent need to pull together collective strengths to promote security. Another constraint for India-Southeast Asia relation is the Indo-Pakistan conflict. India's focus on Pakistan, including the wars in 1947, 1965, and 1971, the Kargil conflict of 1999, war and side crisis of 2002, diverted India's attention. In addition, there is a permanent threat that this conflict will be imported and also paralyze Southeast Asian integration. Southeast Asia wishes to keep India-Pakistan tension from being voiced at Southeast Asia fora or being a staple of India's and Pakistan's competitive diplomacy and the region. In addition, because of the potential threat from Pakistan as well as from China on the land borders, a significant part of the budget goes to the ground and air forces of India. This reduces the capability to be a more significant factor in Southeast Asia and the South China Sea. However, in the 1980s, Indian defense forces expanded in an unprecedented manner with the introduction of an entirely new generation of weapon systems. New Delhi went ahead with integrated missile development programs with visions for airborne assault divisions and a blue water navy. The massive modernization of the armed forces provoked serious concerns in Southeast Asia about India's intention. Interesting to note here that this concern was fanned by certain sections in the West who issued alarming reports about the development of the Indian Navy and its implications. In this context, India has clearly made progress in planting perception of India as a problem, even a threat, to the region by highlighting its desire to be part of the evolving regional security framework and through confidence building and exchanges. An implicit Sino-Indian competition in the region is extant, but at a very low level, for a number of reasons. First, the United States is a strategic balance in the region, and that will not change anytime soon. Secondly, China and India have sought to improve their bilateral relationship. Finally, notwithstanding Indian efforts and ambition at military modernization, India is far from having the ability to employ military assets in the region even if it wants to. Nevertheless, India's tsunami diplomacy also underlines the changing perception of the regional states about Indian naval activity in the Indian Ocean region. By mobilizing its navy to join the relief operation of its neighbors, India has doubtfully transformed its strategy in the Indian Ocean. Nations do not easily accept foreign troops on their soil. Even amidst great strategies, nations are acutely conscious of their territorial sovereignty. It is a testimony to the unprecedented circumstances generated by the tsunami strike and India's changing maritime strategy in the Indian Ocean that saw the Maldives, Sri Lanka, and Indonesia accept Indian naval presence without reservations. The next hurdle for India-ASEAN relation was that it was received as an unwilling partner for regional integration. India rejected the first invitation of ASEAN, and in addition it was received as a regional bully in South Asia, not able to create a constructive environment for cooperation with smaller neighbors. In this context, India's behavior in South Asia, like the dispatching of peacekeeping forces to Sri Lanka or parachuters to the Maldives in quelling the coup d'etat, as well as the trade and transit conflict with Nepal, was seen very critically.
In addition to the Kashmir conflict, as well as other domestic conflicts like the separatist movement in India's northeast, Punjab, as well as the militant Naxalites and the rise of Hindu nationalism associated with the increase of ethnic religious conflicts called communalism, portrayed India as an unreliable, problematic candidate for regional integration, which is unenthusiastic about cooperation in South Asia and leapfrogging their own region. Besides other reasons, this led to a situation in which many Southeast Asian states showed greater interest in China than in India. However, Southeast Asia should keep in mind that the lack of regional integration as well as a low level of intra-regional trade is not because of India's unwilling. First, the SAARC does not have the critical mass to provide for India's trading needs, even if the political climate were more favorable for regional trade. Second, it is mainly because of the lack of comparative advantages in their economies. Moreover, small economies fear that Indian capital and lower price goods might flood the markets is the way to liberalize their economies. In general, Indian insensitivity has been matched usually at times by South Asia oversensitivity. In this context, Southeast Asia was often looked upon as an extension or just as derivative of India, in other words, as a part of an imagined greater India. India thinks of itself as the center of Asian culture, influenced because of its ancient civilization and because of the fact that Buddhism appeared on its soil. Many generations and factions of Indian leadership were convinced that this close cultural affinity will help the country in building up a good working relationship with the people of Southeast Asia. This gained in particular momentum in the construction of India's view of East and Southeast Asia as a birthplace of an alternative non-Western model of modernization. Unfortunately, India ignored that a cultural approach could be also identified as a kind of national expansionism. For example, the already existing huge communities of Indian origin, in combination with the underpinning of cultural bonds, created the fear that India might favor an immigration policy to enhance its influence in the region. Nevertheless, this big uncle-like attitude produces not only an Indo-centric view, but also stopped apprehension among the countries of Southeast Asia, as well as provoked suspicions about India's ambitions towards the region and perhaps a national reaction. Next translation. ก่อนที่เราจะเบรกนะฮะอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะครับถึงเนื้อหาที่ Professor Siegfried ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คร่าวๆแล้วกันท่านนิสิตฮะเรามองอินเดียตอนนี้เนี่ยเราคงต้องมองในส่วนของปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่เป็น tradition นะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรนะครับที่เป็นปัญหาที่เจอเป็นปกติอยู่แล้วกับปัญหาที่เป็น non tradition นะครับหรือปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกร่วมสมัยนะครับอย่างเช่นเรื่องการก่อการร้ายนะครับหรือกระทั่งเรื่องสึนามิเป็นต้นนี่ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นเลยและอินเดียเองก็ต้องเจอกับปัญหานั้นและแก้ปัญหานั้นนะครับแล้วก็อาจารย์ซิกฟริดเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเข้ามากระทบกับประเทศอินเดียและอินเดียต้องแก้ปัญหานั้นเป็นทีละอย่างสองอย่างนะครับนอกจากนั้นอาจารย์อยากให้มองว่าอินเดียเองเนี่ยนะครับต้องเจอปัญหาต่างๆในเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยอินเดียจึงพยายามที่ขึ้นมาเป็นตัวแสดงใหม่ๆนะครับที่จะไปทวงดุลนะครับกับประเทศอย่างประเทศจีนนะครับที่ถือเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เขามองมาที่ประเทศแถวๆนี้ทำไมนะครับทำไมเขาถึงมองมาที่อีสต์
ทำไมเขาไม่มองที่เวสนะครับเขามองที่ประเทศอีสต์ก็คือแถวบ้านเราเนี่ยเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็เพราะว่าบ้านเรามีทรัพยากรทางเศรษฐกิจนะครับที่สำคัญไม่แพ้กับประเทศอื่นนะครับแทนที่จะมองประเทศอย่างรัสเซียนะครับหรือประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็มองมาที่เวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียนะครับที่เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดนะครับและสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าอินเดียเองพยายามที่จะมองมาที่ภูมิภาค